მოგესალმებით. პირველ რიგში მე მსურს მადლობა გადავუხადო ბატონ ფულეს საქართველოს ჩამორბრძანებისთვის. ევროკომისიის ვიზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. განსაკუთრებით კი დღეს, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება მთლიანად არის მიპყრობილი უკრაინისკენ. ბატონი ფულე ჩამოვიდა ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილით. ეს არის ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროინტეგრაციის დაჩქარების კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ვიზიტი სწორედ ამ დროს, როდესაც ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მეგობარ უკრაინაში სიტუაცია მეტად დაძაბულია და მთელი რეგიონი დგას ზოგადად საფრთხის წინაშე. ამიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული მობილიზაცია არის აუცილებელი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად უკრაინაში და ზოგადად რეგიონში. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის დაჩქარებაზე და ამაში ჩვენი ევროპელი კოლეგები მაქსიმალურ მხარდაჭერას გვირდებიან. შეხვედრაზე ჩვენ შევეხეთ ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის დაჩქარებას, რაც თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ეხება. ის ალბათ რომ პირველ ფაზაში ჩვენ წარმატებით ვასრულებთ და მზად ვიქნებით რამდენიმე თვეში გადავიდეთ მეორე ეტაპზე. ევროკავშირი მზად არის ტექნიკური და ფინანსური დახმარება აღმოუჩინოს საქართველოს საყოველთაო სავაჭრო ხელშეკრულების განხორციელების საქმეშიც. ჩვენ შეხვედრაზე ასევე საუბარი ჰქონდა კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე პროცესებზე, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთის ყურადღება ახლა სხვა მოვლენებისკენ არის მიმართული, რუსეთმა ჩვენთანაც უნდა სცეს პატივი საერთაშორისო სამართალს და საქართველოს სუვერენიტეტს. ბატონმა ფულემ კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. უკრაინის მაგალითზე ევროკავშირის როლი კიდევ უფრო გამოიკვეთა და იმედი გვაქვს, რომ კონფლიქტების მოგვარებაში მის მტკიცე პოზიციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო პირად ბატონ ფულეს, მისი პირადი ჩართულობისთვის, მისი პირადი მხარდაჭერისთვის და გვერდში დგომისთვის. დიდი მადლობა. Good afternoon. We had indeed a very good discussion over a very good lunch with the Prime Minister and a number of his colleagues from the Georgian government in this splendid place to which I'm being invited for the first time, and I appreciate that. Let me talk about the 4 points. First, we talk about the preparation for the signature of the association agreement, including, of course, a deep and comprehensive free trade area. We have focused in particular on how to ensure that the benefits of this ambitious agreement are being felt by Georgian citizens as soon as possible. And I recalled the European Union's strong commitment to ensure that Georgia also benefits from the necessary support to implement the important reforms on the road to closer political and economic relationship with the European Union. Second, the situation in Ukraine was of course also an important part of our discussion. But while our focus in Brussels, among the member states, but the international community in general, is very much on the events in Crimea and the rest of Ukraine. I also took a note that Russia continues to challenge the territorial integrity of Georgia. I have assured the Prime Minister and his colleagues and the government that the European Union will stand firmly by Georgia should it come under the pressure ahead of the planned signature of the association agreement.
We also had a very good discussion on the relationship with the citizens of the two breakaway territories, which allowed me to repeat the well-known EU policy of non-recognition and engagement at the same time. And this is where we have focused our discussions. I mean, how to strengthen the engagement with the citizens to the benefit of the citizens of South Ossetia and Abkhazia. The point number 3, we focused on the reform process here in Georgia after the 2 successful elections, after the unprecedented constitutional changes. I made a point that it would be important now to consolidate the democratic institutions and strengthen the political pluralism, and further underline and further strengthen the inclusive character of the reforms in general, and particularly of the European agenda. We have talked indeed about the visa-free regime. In that regard, I made the point that it very much depends on how fast the Georgians themselves would deliver on the expectations. The Moldovans is a very good, Moldova is a very good term of reference here. In that connection, I underline the importance of the anti-discrimination law, which needs to be adopted, and I made a very strong point that it is, despite the rhetoric of some, it is not about imposing on the traditional values of Georgia. On the contrary, it is about the acceptance of the universal values of non-discrimination. So point number 4, I have brought with me, of course, the personal greetings of the President Barazo. The President Barazo has accepted the kind invitation of the Prime Minister to come to Georgia. And I was happy to relate that there is a date in June. I have conveyed to the Prime Minister, the President Barazo would be honored to come to your beautiful country. But in a way of strengthening this extremely important political calendar between the European Union and Georgia, President Barazo also asked me to convey the invitation actually for almost the whole government, up to the Prime Minister, to choose the list of the ministers who would accompany him to what I would call a meeting which would resemble the traditional meetings we have in Brussels in the European Commission, between the college on one side and the government on the other side. And while we normally have these meetings with the member states, I think this is a unique opportunity to extend it to an important partner like Georgia is. So the President Barazo and a number of the key commissioners for our European agenda are looking forward very much for the Georgian Prime Minister to bring his colleagues to Brussels. Much more on our plate between now and the signature of the Lisbon of the association agreement, and definitely much more afterwards. And the Lisbon Treaty. Why I mentioned the Lisbon Treaty? I know why. I know why. Right? I know why. Because of Article 49. We were talking about the light at the end of the tunnel. We were talking about the importance of the association agreement for those of our partners with the European aspirations not to be the final station.
It's up to the member states here, but very much so. But I made my personal comment that the sentence the member states have adopted a couple of days ago in the framework of the Foreign Affairs Council, saying that the association agreement with Ukraine is not the final goal of the EU-Ukraine relationship, that the spirit of that sentence should apply also to other partners with the association agreement and the European aspirations. Thank you very much. Thank you. Thanks.